isa cia Vilingi wa Mauvoo. Watindata museisi wa Mutongo TV ni dhochandini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3 nitawa Faith Ndenya nambe wa utombo kwete ya Mauvoo amwe alatukombanisi indi kwanzia ya ukuvena ni kwete ya Mauvoo ni na keteresia mwende kwanzia ya meko alatukombanisye ni vamwe na mutalatala wa kwa mudhula Gachagua ni wanena ni wambungeni omonde Munini wa Mosumbe Rigathi Gachagua ni waleana na mavitio ala onu konwa namo. Fred Mudeti enda atongoi anyuvema newe mwanya mathukume enenthi. Gavana wa Vinya na Seneta Kavindu kuvothesia muya wa kulunga makanisa. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambisi ya Mauvoo ni kana mbunge nene ni ya Mungudhula Kivila ni munini wa President Rigathi Gachagua vala ayumbe mana ele miongo nyanya na umwe makona kula ya kumwino cha Gachagua hayumbe miongo inana ana makona kula ya aye na moyumbe umwenda na akona kula mutalatala wa kumvetanga Rigathi Gachagua Kivila ni unadha kisimbungeni ni Mwenge Mutuse ulani MP wa Kibwezi West. The results of the division on the motion are as follows. Abstentions 1. The noes 44. The ayes 281. So the ayes have it. And the results brought to the Speaker are duly signed by all the 4 nominated tellers. Honourable members, I have a short communication following that. Before. Order. The House is still in session. I have the following communication to make, honourable members, before we open the bar. On the decision of the National Assembly, on the special motion on the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya. Honorable members, as I had guided the House earlier in today's sitting, Article 145(2) of the Constitution sets a threshold of at least 2/3 of the members of the National Assembly to vote in support of a special motion for proposed removal by impeachment of the Deputy President of the Republic for the motion to be carried. According to the results of the division on the motion that I've just declared, a total of 281 members, being more than 2/3 of the members of the National Assembly, have voted in support of the motion. Article 145(2)(a) of the Constitution provides that, I quote, if a motion under Clause 1 is supported by at least 2/3 of all members of the National Assembly, the Speaker shall inform the Speaker of the Senate of the resolution within 2 days. In this regard, I'll proceed to discharge the singular duty placed on me by Article 145(2)(b) of the Constitution and under which to notify the Speaker of the Senate of the resolution of the National Assembly. The clerk is directed to prepare the necessary documentations to accompany the resolution. Na tuisonga na mbe ni kana mutalatala wa Mungudhula Kivila ni munini wa Mosumbe Rigathi Gachagua ni wanena ni wambungeni kwi omonde vala miandiko minene ya kusewa otatene anyanya ma President William Ruto na ateti nthini wa ODM onthe kwa vamwe makwata kumuvinyeya na kutuika mutalatala wa kumuvetanga Gachagua kuma Kivilani ateo aingi ma yumbe ma Wiper vamwe na anyanya ma Gachagua kuma ilembeta ya Kiimani ni malulu melia vaingwa vata wa kunena ni sayolo wa kuimwenu cha Gachagua ivindani ye itulumosia utongoi na uthukumi sekta ni kivathukano cia vatata uiti kisomo na wangangania wa mali ya NND sionthe siende uvaluka na kuvakandaka utongoi wa President William Ruto. Benjamin Mwaka ena Mauvoo Peange.
this afternoon. Muthenya wa ayumbe kuonania metho kwa metho na munini wa President Rigathi Gachagua we umuthi wala meyumilia kwithia lisi ulwa miungamo yo ulwa mutalatala wo aingi mondi no ngwatano ya Azimio na muno ma ODM matuikitwa ni alama asilikali ngalikoni ya President ni malumililia munini wa President Rigathi Gachagua na mavicho manene mena wito wa kumino jam. We are discussing a motion that contains 11 grounds. We are not discussing any disagreements of anyone with his wife, with his boss, with his children, with his mother, with his uncle, with his cousin, with his farmer, with his cook. During the rally in Githurai, Nairobi, which was presided over by the Deputy President, with some members of Parliament present, he was involved in leading chants that said, Ruto must go. Ruto is a one-term president. He never denounced those statements. What that amounts to is that he is guilty of treason and other allied offenses. The position can be filled even without an IBC. But if there is no president and there is no deputy president, only the speaker can act for 60 days. Within those 60 days, there must be an election. We cannot currently have an election because we have no IBC. If you say kufa dereva kufa makanga, you want absolute turmoil for all the Kenyans to die in that accident. That would be a very reckless act. All leaders in this nation must be responsible of the utterances. All of us must be responsible not to give hate speech anywhere we go. And I don't think there is a tribe in Kenya that is superior than others. Ile kuzungumzia kuhusu NIS ilikuwa ni grave mistake. Wamekosea sana. Afadhali angetaja Nurdin kama akona shida naye kuliko institution ya NIS. Ni kutufanya sisi tukae dhaifu katika maadui zetu. Bombeni mutwaisha mtatala wo mbunge wa kibwezi cha uthilono waswa wakili mwengi mutuse nundenganie welesyo wa mavisa ngina maandiko kukonya mavityo the 11 ala ukwenda mbunge kuthwe Gachagua kuma ofisini pala lumilelia vena wailu Gachagua nuke na mwana umu yoso ni mutongo yongiwe na sula ila ya ilite ya ofisi uno. On Thursday this coming week at 2:15 I will personally present a petition before Lady Chief Justice Martha Koome against Justice Esther Maina. Basi serikali ni kampuni na ni ya shares. Sindio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. All you need in law is to believe that Rigathi Gachagua has committed crimes. That is the threshold. If in your mind you believe that Rigathi Gachagua, by the narration that I'm going to give, has committed crimes, then you vote in the affirmative. I urge you, honorable members, as one of your colleagues, when this motion is finally put to vote, please vote to impeach Rigathi Gachagua. Na kwa vanene hayumbe machama chawa iba na kila kiwete sanzuki ukwata mba umutatala wo aingi moni maweta kupitanga Gachagua yuti kindu chavata medhoni ma NNV. He said to the Honorable Mbui that these Kambas are too few. They can never make a president. Kalonzo can never be anything. How can you defend a person who has disdain for Kalonzo Musyoka, a former vice president of this country, Mbui? Mr. Speaker, I only wish that the energy that we are expending here to send a question to all Kenyans about one individual was being used to fight the issues that are failing us in our education, in our health sector. People here, the cost of living has gone too high. People have no jobs. And I'm telling you, Mr. Speaker, actions speak louder than words. The Deputy President may have said that he is a shareholder and there are issues about his community. But if you look at the appointments that are being made in Kenya, then you will realize that the person of the president himself is the one who is the biggest troublist, Mr. Speaker, because he's appointing people from his own community for every position. Mr. Speaker, if we have to find a situation where a school has failed, you do not fire the deputy principal. You get rid of the principal. Mr. Speaker, I want to tell you as a member of Parliament, Mauvoo, I have spoken the word Kenya many times, more than the deputy president of this country. All what I've been hearing is Murima, 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 Murima. Kenyans have said that Kitrisendo in particular said, Kufa makanga, kufa ndereva, kufa mechanic. Because Kenyans are more serious issues.
And when they die, we want a new renewal of this country, Honorable Speaker. If there was dialogue with a former Prime Minister, there was handshake with a former Prime Minister, why not give dialogue to even the Deputy President? So give dialogue, give reconciliation for the peace of this country. Ngalikoni yo ayumbe kumele metani ya kiimani ila ni ngome ya kiuteti ya Gachagua. Ni meyumilia kwa mwandiko munene ati wanyanya mavuma munini wa president ni mavudhisya maunungu nisyo valamenda nzia ya wiwano itumike noka na kutungia ngwatano ya kiuthukumi katika toa president na munini wake. Honorable Speaker, the motion before us is frivolous, it is baseless, it is lacking in substance. It is nothing but a shambolic political scheme to hang the truthful man for merely being truthful. Honorable Speaker, I want to say that we do not have two centers of power in the Republic of Kenya. We only have one president, and the sentiments of Rigathi Gachagua that they were elected together with President William Ruto is a lie. I support that the Deputy President be given the opportunity to serve this country, and those that are attacking the Deputy President for working on behalf of the Mount Kenya region, they must also accept that everybody has a village where they come from, everybody has a home where they come from. Honorable Speaker, I'm of the opinion that when we have our two senior most gentlemen in this republic having such kind of a disagreement or an issue that is a misunderstanding, we should seek the way of reconciliation. Vilingi wa Mauvoo kumavamia akoni ya mbunge ne Musieno Ilovi. Nito Benjamin Mwaka. Ni muvea muno Benjamin Mwaka na tusonga na mbeni kana mbewa munini wa President Rigathi Gachagua kungudholwa ni mbunge nene ni wetete ya mbewa ayumbe na vala wale anavyo na mavitio ala onu ukonwe namo ondeme 11 kuyana na Gachagua ni kana mutalatala o thakitwe ni muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse usuitwe ni mavitio na mauvungu ayueta mali mbingi okuwetekana ta ukwatite kwanzia ya ulusani ni mali ya mwana nyinya mutoti ya Nderitu. Gachagua Ben Musau ena Mauvoo beange. And Kenyans listen. Itina wa mbunge wa kiliombunge cha Kibwezi West Mwengi Mutuse kuthacha mutalatala wa kumungudhola kivila ni munini wa President Rigathi Gachagua na ayumbe kuunena nisia. Gachagua na kene wane wa mwanya wake kuvika mbunge nene kuitetea ndini wa uneni wake munini wa President ni wale ana mavitio ndeme 11 alau kukonanwe na mo aiweta mutalatala usuta usuite mavitio na uvungu. Lad Paso Ruguru Kiamariga 2023 in Madera East constituency, which have originally constructed a helicopter landing facility. I purchased the land in the year 2023 for 3.5 million. I wish to confirm that there is no helicopter landing facility for this particular parcel on the motion. This part is also false. Gachagua ni wavudhisi alame umutula mutinondo wa kuwetakana serikali ya Kenya kwanza ni undumwe na kambuni na alame na shia mbingi ni mama ile kunewa mwanya wambe serikalini. Gachagua ni waele sengewa ya kuwa na serikali wa muvango wa ivinda ya kampeni na nicho kitumi musali ya mondava ndi watuikie mwenene wa maminista na ke Moses Mwetangula osa mwanya wa speaker wa mbunge ya kati. ANC would be allocated the position of the Prime Cabinet Secretary, which has happened. Ford Kenya would be allocated the position of the Speaker of the National Assembly, and that is why Honorable Masika Wetangula sits here today. In accordance with Article 2 of the Power Sharing Agreement, ANC at Ford Kenya would have a 30% share is a word, of the national government positions. This drives my utterances about shareholding. It is therefore not possible that the Deputy President of the Republic of Kenya has the capacity to deny any part of Kenya resources because of the way they voted. The decisions on how resources will be allocated for the development of the Republic of Kenya are made here by the honorable members. If your area has no development, please don't impeach the Deputy President. Kavinda ni kauga Gachagua ni waelesekana udhui wake mwingi ulau kuwereta ukwatite kwanzia ya ulusani ni mali ya mwana nyamututia Nderitu Gachagua na weva hiyo ulusani ukonite. Bipingo Beach Resort
Just as in Olive Garden, above this allegation is also false. Bipingo Beach Resort belongs to the estate of the late James Derito Gachagua. Queen's Gate Service Apartments. The allegation is also false, as the property belonged to my late brother. It is not true, as claimed in paragraph 3 of the witness affidavit of Andrew Molwa, that I was involved in the KEMSA 3.7 billion irregular procurement of malaria nets, either directly or through proxy. Funds for the renovation of the official residence were approved and allocated by this Honorable House based on the fact that the premises had been neglected for a very long time when Dr. William Ruto was Deputy President. Dhini wa ivitio ya kuvuthia munene wake President William Ruto na nzama ya maminista Gachagua ni waweta kana wende mwewi kula kwi president ni na kana vaivandu wa muvuthia wala waweta ethi wakuweta kana tiusio serikali kuomboa ya ene mawikalomo kiuti kivuthia. On the eviction, save for the fact that on being informed that the persons residing along Nairobi River would be evicted and paid 10,000 shillings only, which I and many other Kenyans felt was inadequate compensation for eviction. My statements did not and cannot be construed to undermine the president by insisting that people should not be evicted inhumanly and without adequate compensation. Ona uyo voka Gachagua ni waelesia ni mundu uimia umwe wa nthi na ukukwata mbao serikali ya umwe kana broad based va iliana na evitio ya kuimia kimena na mwaniko wa nthi. The decision to embrace the broad based government following the dissolution of cabinet after the Gen Z protest. I attached my video during the launch of the Honorable Raila Odinga's quest for EU chairmanship at State House, again as a demonstration of my embracing the broad-based government. As a country, as we present the Honorable Raila Odinga to be our candidate, it is because Africa, our motherland, deserves the best. Ule mtu anaitwa Kinoti, awache ujinga. Huyo bwana Kiboti awache ujinga. Sio kama tunaelewana. Huyo Kinoti hakuna kitu amefanya kwa hii Kenya ya kisiasa. Yeye ni mtu ya sinema. Anaendesha makesi kwa magazeti. That was President William Ruto as Deputy President, criticizing IG Mutiabai, DCI Kinoti. Rigathi Gachagua has learned his job from his boss, that public officers must be called to order when they fell short of expectation. And I never saw anybody bring William Ruto here for impeachment. Vilingi wa Mauvoo Tongo TV, nyenita wa Ben Mosau. Na tuisonga na mbeni kana ona itina wa yumbe mambunge ya kate kumungudho la kivila ni munini wa Musumbe Rigathi Gachagua. Amwema NND kauntini ya Makueni nema mwenda President William Ruto kunena nyena ayumbe make mavyaye itheka mutalatala usu tanzia itemba ilukuthinikia mathina alame kumbelete NND va Kenya. Mainena na andikima Mauvoo isioni siki vadhukanio NND ameweta kuthako kwa mutalatala wa kuvetanga Gachagua ofisini. Tauvadhukanu na wendi wa Akenya ainge alame dhitwe maendea na mayenda maendeleo na uthukumi mwithianu ni serikali ya Kenya kwanza na kufikia oyu ni miaka ilimi vitu na vaikendo mona ni Ken Mulinge ena Mauvoo Mbeange. NTHENYA mainana maweta kunguthulwa kivilani kwa Deputy President Rigathi Gachagua kwesio vyenze vya kwambiwa kotetiwa mwaka wa 2017 lawi miaka 3 kuma oyu. Tembela meweta nayo masia kwa kwata uthukumi mwithianu la mathiwe na serikali ya Kenya kwanza vindani ya campaign sio sakwani movitu. Netonie malumbano kana mulikanganelo wa ndeto yikayolo wa Musumbi ambunge na munini wa Musumbi twekulia Musumbi ewe ende munini wako muyetia wekeo namwekie amenda na ruthukuma tekana na maundu amakukitana tokitana ni thina makumea na ithio tandu mambo tambota tweza kuunga nundu be mapatala twatunubie muyumbe akatuthukume na twikuona atie mutalatala la twamutumete akeka ni kwithwa ko twina mathina maingi twina mo matukwete ta mathina ma malelo kuthika ko changinwa na wapi kila bandu kwina mathina kundu kutathukumwa twakwata ciegwo na tweze kana ici nuandia kwakilisha ko mbunge. Chuma kimwetu na musoda wa kumveta ofisi ni Deputy President Rigathi Gachagua kuthakwa mbunge ni mbunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse bunge ni manene na nsema musoda wa kele o vamwana kumunenga Gachagua ifuso ya kutetea kukonya Makueni 10 na mwala kukona nyona mola ni kutumia ofisi wake kwithusia
kuvindo mwa milati ile kutethia mwene nthi kumutethia no mwene pamwe na kutumia na yathukumi kiwango cha ithio wake serikalini. Tia kwata nini mwana wa tumia mawoni maitu no tuigwa kunanda wa kundu kwita wa wote na ithu twino weso ziwa uthiku na Pezo bika kuno twina mathina maitu. Wachuma kivetu Deputy President Rigathi Gachagua no navoie wekio kwa President Ruto ethove makosa wa mwiki na wengi avoya wekio kwa Kenya. Indi nena nandiki Mauvoo makaone rasmi ma Deputy President Musini wa Karen Nairobi Gachagua no wetie kana makosa loko na nyano mutimo matumie etia wekio kwa President William Ruto. Valovie the kama kosa ao nthena kona nya President William Ruto na muswada wa kumavetanga ofisi na iweta vayundo muswada una vika mbungeni President Ruto atesi. The impeachment of a deputy president elected by 7.2 million Kenyans is not a small matter that can hastily be decided by a few members of parliament and senators and wish it away. I have no doubt in my mind that I'll get justice and this impeachment will be thrown out and I'll carry out my duties as deputy president. That is why anybody sending feelers to me to resign is a joker. Twekulia Musumbi ewe ende munini wako muyetia wekio na mwekie amenda na ruthukuma tekana na maundu amakukitana tokitana ni thina makumea ndawa zipo hospitali nitukuona balabala tindeme yani pe undu mweke kwa jumla na gumwengi totumia thuthukume tio tumathiwe twete maundu ma impeachment na maundu acio angi ko twekie mabalabala tukie stima na ndawa zikethia kwa hospitali tete na maendeleo kwa kibwezi kitu. Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinga. Mwene kivila wa malani mwanya maki utandithia masilikali ya Kenya Special Economic Zones Fred Muteti ni wenda atongoi alama sakuitwe ni enende kunewa mwanya wa kuthukuma mwene nde no kana kuikithia kana maendeleo ni maviki ya kila mwene nde. Fred aumbula kana vaivata wa atongoi kukitana na kuende ya kwananga ivinda yela mailete kutumia kuthukuma mwene nde. Caleb Chalo ena Mauvoo Mbeange. Akinena kavindane kalevi kete chathini kimwe chake kanisa kuya kwa kavisi kathonzweni mwene kivila wa malonyo maki utandithia masilikali wakati kana Special Economic Zones Fred Muteti no watakana kwao yinisa ya ndongo ikuthukuma mwene nthi na vevata wala sa kuwe kwivetangana na kukitana na vatili yake kutungiania vina kumuthukuma mwene nthi. Kila kiende Kenya ni ati andu ma Kenya meno thukuma menda lelo museo menda basari menda sindievu menda stima mondo azimo nde serikali na service kwa sababu ni wa muyumbe kwa mwana muyumbe wa elimu kama yate nyandina stima na leo kuikia wewe mana leo kuikia nongulu nundu beza sia stima sivo halo aziri nezene mwana vira na vira mingi mono bio wa bisi nezio bakala kala mosi e ona vina wewe wo ndepe ya siate de wanu ya ambassador bishop ewe tangwe bezosio desi kwa kana ni kemwe na sia desio nesia primary school na secondary isoma mana undo kibage waiti aite free primary and secondary school education for Kenya. Sasa undo bwodhi kicha kanisa chuma tumo kwa nake Musumbi na yumbe ama itu makwati alikana pesa sio ndesigo kana nono kemwe. Ota Fred na wakatha Musumbi Ruto kwa kuvya yetheke tambia ya kwenda kumya makanisa koti uneni wake ukikoramba unolotwe AMCA wa Kathonzweni Francis Mutungi na ula wenda ndongo yona sia county kukwatiania na governor kumuthukuma mwene nthi. Aya kanisa muka ya alimwe pekoti kwa uni azia usindo Kenya muno biyo wa ngai na kanisa wa Kenya kwithia serikali isi yo ili kila maundu makanisa halo ndio mko na ngao Yesu mko ndo wake kwa tupunge Musumbi ndaya na ukala musio kwele tukizia undo mekwasa uchola tine gwe ba Makueni tikongela ithokozia uthokwanizia ngaba na uya pati otenda tigu totienda malelo totienda hospitali tibekeneza na yute kathokwania isiende wengaba neno thukumaneza neno nie kendo chu na neso media somo na ngama kulia neme amaime kalende ngaba na ethawe kendo kina thina nundu pa imo siote mathina na mesi mathina maminawa na ndu kwikala imwe na maitungani mwe ni musio. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Munda museisi wa Mutongo TV lilikana kana novikia kututumia utumane wako kwa namba ito ilane ili 395 kwao itu ambako thikusemba uthio mwoni mukuvi ini ndukadhivasa nitusiokethetie.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Herbal Dr. Mwithia wa Rafiki Herbal Clinic ni wana kitali wandawasi ya meteo la utongo etie kwa uiti wao. Rafiki Herbal Clinic ni tuitama uke wazokani ota typhoid, netema, amoeba, bio ulcers, kwa loni malenyu na arthritis kwa mbatoni ndakame kulea kusia kwa sabina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauwangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa ba uwe kala wakwa mbelele matuko monza mwiwe komitu kibwezi kuthengia na chumani clinic kwa chula sivitali wakele matuko na natu Kadhonzweni Windy Shakers Ngomeni Hotel nduka namba 3 wakatatu matuko kenda tuwe matiliko kwa Steve Kinguti Chambeo Inn matanisioni machangwasi na kileli wakana matuko 10 tutujibebe wa Kenya Party House kuthengiana na KCB Mwembetari branch kwa Shibu Road wakatano matuko 11 wote katika watazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathandatu matuko 11 Kambuti na Wakanzi Supermarket kungedhanisiana Kanani Hotel kwa Mauvoo mbenge tuthokema wisini maitu kanotu kunesi mugusila noti muonza kenda inya itatu ile kana noti monza imwe noti kenda noti nyanya kana noti monza na noti monza noti kenda noti kana tuandikie utumani mukube kana WhatsApp kwisila noti monza imwe ile itatu Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nikalivo ingi na tuisonga na mbeni kana witano ni wa umwa kwi NTHENYA kwiyumilia na kunenga na wasi wa maundu ni meokonia uthukumi wa serikali na maundu ala serikali ivaniite kwika uni kuyana na president wa chama wakili LSK Faith Odhiambo na ula ukuweta kanave na vata wa NTHENYA kumanya akisio na kulunga vanene maundu meokonia utongo inika na serikali ndikavikie kuvitukithia maundu ala matonya umaumisia ona uwi yovo chama kini kikuweta kana mivango mbingi ya serikali ivya ya waithekani muvea wa koti kwa kulea makonia NTHENYA angimuse ena Mauvoo mbeange. NTHENYA va musini wa Mombasa president wa chama wakili LSK Faith Odhiambo niwawetakana vena vata wa NTHENYA kwiyumila siana kumya mawasiamo kukwania mivango ila serikali yinayo nikana kusiye kuvitu kithokwa mawendekethio amwana ala mavanite kumaumisya NTHENYA. To encourage them, the public participation bill is out. Please make sure your voice is heard. Because these laws or pieces of legislation that continue to come up are the ones that can either limit your right to engage about the policies that are coming up in a country. Those are reasons why public participation was put in the Constitution, to ensure that citizens engage and be part and parcel of accountability, transparency, and ensure good governance. So do not let policies pass by without getting your voice heard. Chama kiyu nikikuwetakana imwe ya mivango ya serikali vya iwathekani muvia wa koti kwa kulea kumakone NTHENYA na kuatianzia ila siailete kuikithia kana NTHENYA wavikia kumya mawendekethio make timizwa katika ile hali ya kuhusisha umma. Na ukiangalia sheria nyingi ambazo zinakuja kutoka kwa bunge na pia masuala mengi ambayo serikali inatilia mkazo huwa yanaanguka kotini kwa sababu kuhusishwa kwa umma unakuwa yale matakwa hayajatimizwa. Uo kakavindani kala matoa isi kikalokie mwanya na NTHENYA na makundi makotete ya kisia NTHENYA kauntini ya Mombasa kumadhuthia NTHENYA kulivoti ya siko ile itonya utumwa akisio ite aneiwa ondo violate. Today we are launching the Citizens Assembly Mombasa edition just to take stock of some of the challenges that the human rights defenders and our advocates together with the citizens experienced during the Gen Z protest, but further to also have a lot of public dialogue and legal education as to their rights with regards to right to protest and also be able to participate in matters of governance, accountability and transparency in our nation. Unaitina wa maandamano ala matwaiwe ni mwika wa Gen Z valayu ala makwatie mayumesie kavindani kauma kulio mavikie kulivoti nika na matambia maki imia mavikie osewa mevia ile yako nisio na siko siya NTHENYA kuumia wavama na amwa ma NTHENYA kwa ya moko ni mao mavisa ama volisi chelelo kinene kuikithia kanaki ni ya vikia kukwatikana.
Basi tunawaomba haswa katika masala kama haya Law Society waweze watie yani imani ama pressure, tuseme huwa tunasema tunawapressure IPOA kuweza kuangalia ni jinsi gani wale walokufa. Mimi mpaka saizi niko na kumbukumbu za wale walopigwa risasi pale parliament, na wengine wetu hapa Mombasa wakiweza kupoteza maisha yao. Wengine vijana mpaka leo hawajasikika tena, hatujui walioko mali wako. Basi ni njia moja au nyingine serikali iweze kutambua iwapo hizi sauti zikiweza kutoka, ni njia moja au nyingine wao kuweza kujirekebisha. Message for those who harmed the Gen Z during the protests: we will continue to hold you accountable. And that's why our motto has always been, we leave no one behind. The Law Society has taken various cases. We had some coming to our offices, particularly those who were able to visit at Kenyatta Hospital. But here as well, we have the Mombasa Law Society as well with us, that we hope that those who have been injured can also report those cases, so that we can have matters that we file with regards to compensation of the victims that were injured, particularly those with gunshot wounds, that we can follow up on their matters and ensure that they get justice. Gilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa, ni tawa Angelina Mose. Ni muvea muno Angelina Mose, na tuisonga na mbeni kana seneta wa Masako Mwandu Agnes Kavindu ni wale na wendekethio wa amwema atongo isilikali ni kwenda kulunga uthukumi wa makanisa va Kenya. Kavindu ni waweta kuni kulikila uthukumi wa kanisa na ndeto ya Ngai aiweta ni wailuva ketha na nzia ingi cia kuthinikia mathina alame kumbilite amwema makanisa aithingilila vata wa wiwano kati wa atongo na makanisa na serikali. Uneni wake wongelwa vinya ni gavana wa Masako Mwandu wa vinya ndeti ula wendekethia kanisa uvoye muno nthi ya Kenya na atongoi onthe nongi kuola evyo vya siasa wavinyani wakule atongoi kuveta mawendi mombe na kutongoesya na kuthukuma NND ama nena chathini kimwe cha mathiko kuya kitwika ngundo ya yulubo ni mwetesia ena Mauvoo mbeange. Seneta Agnes Kavindu wetakana vayundo nomwe makanisa matonya uthime wa maundu mauthaithi kila kitonyeka ni atongoi ma makanisa kunenanya na serikali na kutsisia makanisa lame na mathina na kose matambia lama endeto wathukanu kana meukila mevakanthini wa maundu mauthaithi. You can never regulate God. Na kama wanataka kuwe na regulation kanisani, wakuu wa makanisa wako hapa, wawaite waweze kuangalia na waregulate church. Kama kuna mtu ana makosa kanisani, ashikwe huyo, Makenzi afungwe na wale wengine kama hao. Vaya thana kana wende anaungamana uwo na kwikithia kana kanisa nisiane waki asio vatae kuivinya kana kuivathula no kana kwikithia kana thaithi na atongo ma makanisa na maina vinyeka. Mimi nikiwa pale kama representative na balozi wa mbingu nitasimamia ukweli. Hata nini ya nini ifanyike, nitasimama na haki, nitasimama na kanisa la Kristo Yesu. Kwa sababu kama mhubiri akihubiria mtoto wa miaka 5 atafungwa miaka 3 ama atozwe faini ya 5 million, ni nani atabaki? Maandiko yanasema muonyeshe mtoto njia, mfunze njia atakaoenda nao, hata akizeeka hata iacha. Na ndio maana mnaona watoto wa mama wamesimama, maana umewafunza kutoka utotoni. Mtoto anapokea vitu kuanzia mwaka mmoja ama kuanzia tumboni mpaka miaka 5. That is the privilege to teach our children. Sindio? Ndeto hithi yongelwa wito ni gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa vinya ndeti ula henda tongoi makanisa kuendea na uvoya nthino ya Kenya na gutuma nyamu na maundu angi otoi makuli atongoi na mukweka uvetia mbe maundu moene na kulwa ni uthukuma mwene nthi. Muombe Kenya. Let us pray for this country, for God to give us peace that surpasses any human understanding. And also, viongozi wale wako kwa hii Kenya wawache kujiangalia wao wenyewe, waangalie raia. Anything we do, hata ukiwa mzazi, ukiwa mtu wa familia, ukifanya kitu unafikiriaga kama mimi ni mama, nikifanya kitu lazima nifikirie consequences za watoto wangu, si ndio? Sisi kama viongozi tukifanya vitu lazima what are the consequences? Hii kitu ninafanya kama kiongozi ita affect watu wangu aje? Kaunti ya Masako kanguno nyenito waboni mutesia. Bishop
Komiti ya uiti mbungeni ya Kitui niendeka ile televoti ya uiti sivitali ni munene wa Kitui itina wa kutamboka kwa wiki ile mbetu. Itina wa mbunge isuva mwena ukava wa serikali ya Kitui kwethi wanandamboka kauntini ya Mombasa bandu va wiki umwe kunenanisia maundu ma uthukomi. Ukulio oni kuma kwe ofisi wa kutetea haki cia mwene ndeva mwena mbunge ya mwene ndhe Kitui valama kwenda livoti isu ikiwe wandani mate kuvitha kindu ona kimwe. Ola wivo nthini wa masivitali Kitui valama kulia amemba ma komiti isu maikatate kuvingi swanenda mboka ya Mombasa kuleta livoti iteyo yoluwa uiti undu wende masivitali ni kauntini ya Kitui. Onesmus Chalo ena Mauvoo mbeange. Komiti ya uiti bungeni ya kaunti ya Kitui nendeka yumile livoti yoluwa undu uiti wende masivitali ni kauntini ya Kitui. Kini itina wa komiti isu kutambuka sivitali munene wa Kitui level 4 kukunekela undu uiti wende wiki mbotho mbetu. Vala itina wa komiti isu kumina keu mbunge ya kaunti ya Kitui vamona wakava wa serikali mana atambukia kauntini ya Mombasa bandu va wiki umwe. Yo visi wa kutetea haki cia mwene ndhe Kitui vamona bunge ya mwene ndhe kauntini ya Kitui yanda komiti isu yanda itina wa kuthia siekala na wakava wa serikali ya kaunti ya Kitui yumile livoti ya undu uiti wende kauntini ya Kitui. Kamiti ya yote ni nenti hospitali ya Kitui level 4 ina wakwitha na maralema kwa maingi mako ina ndawa na wao ni mwana maika na ende mathi ni oki ni magitisia wao makometi tandi tatu itanda kimwe andu atatu na metha kwa kweli kwina mathina manda wana close si wakumanza na ende twa makulia maise report ni moto nengeti na wa kwethi kuandika report kana mambe kumiandika matu nenga imbandike na yu kila choto cia ni ati no twetera ripoti na kanene matu yo Mombasa no tutetse kana ripoti zini makwesa kumia no tumietele ona mathi Mombasa ona manengwe chao na thani manenjwe chao niti kwenda ripoti sinundu ekonya mwenensi na ekonya thoko mwa serikali ya county na ondo ni kana yu ni mbeza cia mwenensi cio tumika netha bainda wa imini topika na ini kwetha ni twithite tichona ngabana akitangaza ni wete ndawa na wandi cia abo mbingi lakini ukitha thina lo ivo kwina malalamishi maingi makana kwina ndawa Kichotho thetu ni kio cha NND konya uiti kwithia wa kiwango cha ithio masivitali ni kauntini ya Kitui na vala kaingi awumethitwe maitu mwanza kuthoa ndawa pamona ithimo cia mwanya kindu kila awumethitwe maiwetera kina uita mwanene kwao ku ta kaunti ya Kitui NND ma kaunti ya Kitui twina kio kingi ngoni situ na kieba kingi monopio ni kuona sivitali ya twikie yanzo ye kalile yanzo itekala ni andu uthukumi wabu wa theiende wasaithia yani yekalete la sivitali cia ibinda ya tutambitwa kwa tauru wa ndhitu ya Kenya nitunoni andu maya kio kinge monopyo komiti ya mbunge inathi mpaka sivitali kosa maoni na maoni ala munaaminia kosa sivitali onethani munatugwa Mombasa ni governor report isi nitumie telete tawasi wa mwene nthi tuna copy kila chonde munekie baya tuna copy ya kila chonde munekite muno kwa umwali ya kurelease that report nituthiu break county ya Kitui tutapia nende wa governor yumbanize county ya Kitui kwithia yende uata bunge ya county ya Kitui yendeka kuthukuma yoyete kuvingiswa nenda mbuka cia vamona wakava wa serikali no kana nende county ya Kitui makwata uthukumi musia kuma kwi serikali na njisi thina ni chao ni kwithia ni undu ailo chunguswa nesa na ailo nenganiwa usungio musio kwa mwenenzi ama nenda wasioka ithele lava kana tienda ava ni kana bethe bena na malalamishi bitsitwa ni siokie ni kana undu wise kwitha ndo neko otua utwikata undu wa mundu Delivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV Nito Onesmus Chalo. Amemba ma AU ni mende kama ikithie akanima kwa tamanya ivata nthini wa sekta ya blue economy. Africa Union Inter-African Bureau for Animal Resources kana wenda aibani thokete komiti ya katatu ila yungamie mulati wa maundu makonete kiwu ula ungamiwe kiukwati ni Swedish Development Cooperation Agency kana wenda SIDA kuya Mombasa. Mulati owe na muvango wa kuongela usiei wa ile nthini wa Silanga Africa lina musangi ena Mauvoo. Zini wa mkutano wa matuku atatu lotwa isomosini munene wa Mombasa wa kunenanisia mwaitu kwikonena kwa ilange mawithi uloko maukanga wenda blue economy sector. Vawe toka na mwaitu mena utruika ula wa ilenzini wa maundu makonete kusove ukanga vala vena vata wa mwaitu kukwata mbau kukwata utruika na ukenda witheni mategemea sekta iye kwa ile mekaleleyo. The first one would be skills upliftment. A lot of women within our country lack skills in the sector. It's therefore imperative that they be granted opportunities to be skilled in the sector so that they can play an even more important role
and also one that they can draw an income or a livelihood from. That's the first one. But secondly is also to bring all role players on board in terms of support. Through this initiative, we noted that a lot of government departments as well as private sector players came on board and offered their support. And as we speak, we've got MOUs, something that hasn't been done yet, between these various NPOs or NGOs and as well as the private sector players. So it's been very important in terms of bringing all role players together to support the participation of women within the sector. Maundu makonite kusuvia ukanga na muno ile mbetani ya Afrika nimethite matekuelea muno vala vena ivango ya kuikithe kana kila sekta nzini wa blue economy ni eleka kuyenenzi ondu mwana fatawayo. The blue economy is a relatively new kind of framework, especially in the African context. It's not very well understood, but it has various thematic sectors. For instance, kuna fisheries, which is the key one that we actually work on, but then our work is also linked to other sectors of the blue economy. For instance, kuna tourism, kuna mining, kuna oil and deep sea exploitation, na mengineo. So we try to ensure that we have that holistic approach to implementation of the blue economy. As much as our focus is on fisheries, but then we try very much to link it to the other sectors so that we have a coordinated, cohesive approach to implementation of this particular framework. Watauva na ivango ya kuatamba wenenzi nduani ila sima withi ulukoni maukanga na ukenda kusomethia na kumanya undu matonya kusuvia ukanga na ingi kuitia theisa kukwata ilo viasia kwa ilangia miikalileyo. Definitely. So women have always been involved in the sector. They've got knowledge that spans over years, but because they have not really been trained on how they can make a living out of it. So they need some skills to be upskilled in terms of now there are issues like fishing licenses and stuff that they're not privy to. So women have always been involved. They've always played a role, but being women in Africa, you always look down upon and say they'll just do the packaging, but they actually want to be involved in the mainstream aquatic biodiversity. So women are involved. They just need the empowerment, and hence the proposal for skills upliftment and them being afforded equal opportunities as the men within the sector. The project is implemented by AU-IBAR with generous funding support of the Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA. Welcome to you all. Kulingana na vile ambavyo tumefanya katika AU-IBAR, ndio kwa upande wa fishery sector, we have really exploited it. We have really rolled out the support to the African Union member states, different African Union member states, but there's still more to be done because, as I mentioned earlier, it's a very integrated kind of framework. It's very holistic and it needs the support of several different partners coming together to implement this particular strategy. So bado tunaendelea ku provide hiyo support, bado tunaendelea ku build the capacity of different stakeholders to also support in implementation of this framework at the national level. So we are rolling out that support to national context to also help them develop their own blue economy strategies and to apply it based on their context. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Na hii ndi mwendo musaisi wa Mutongoi TV nenda kusoma ndumane imwe kana ili ilana viki yako kwa tava Mutongoi. Na yambe ni ya Shedrack Musango ulo unukwasya DP aende. Munyao maile ulo ukwasya Kenya kila kitu ni drama. Mumo Joshua ulo unukwasya ata Ruto aende pia. Peter Malonza no driver no makanga. Ni mwana muleche kuma kaselo ni woni wakwa wethi agashagwa no kwinuka onake Ruto enuke gote ya mutachi kasovelo. Elo ni Frango kutoka idhaini shule ikianza kuanguka mitihani principal na depa ni nani atafukuzwa wa kwanza. Wachomoke wote wawili ni engineer kutoka Kibwezi. Mimi naitwa Godman waende wote afu nicheze moja ya Lucky Dube. Mutongoi TV Ruto aende nyumbani. Na endi mwendo musiaisia ni Movea nundu wakusakuwa Vilingi wa Mauvoo mwendo nuwa saa 3 na kuetea Mauvoni na Keteresia mwende kwanzia ya Meko na kwa nita wa Faith Ndenya Komanesa.